I am going to discuss with you the O-level English paper held in 2023 for the year 2022. This video focuses on the first paper only. I will bring to you a discussion on the second part of the paper soon. Dear students, it is the first paper that helps you lay a solid foundation to go for an A pass at the O-level exam. ඔබට පුළුවන් නම් පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලකුණු 30ක් ලබා ගන්න. නිසැකවම ඔබට A හෝ අඩුම තරමින් B සමාර්ථයක් ලබා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන බව මතක තබා ගන්න. Therefore, do the first paper well. The answers I am going to discuss with you are based on the marking scheme. As you already know, the first paper contains only 8 questions and it is a 1-hour paper. For each question on the first paper, you get 5 marks. That is a total of 40 marks. ඇත්තෙන්ම දරුවනේ පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් පමණක් ඔබට අනිවාර්යෙන් S සමාර්ථයක් ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසා තිබෙනවා. So why don't you grab this opportunity? ඉංග්‍රීසි භාෂාවට දක්ෂ දරුවාට මෙන්ම යම් දුර්වලතාවයක් දක්වන දරුවාටත් මෙය මහඟු අවස්ථාවක්. පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න අංක පිළිවෙල හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. ඔබට ඉතා පහසුවෙන් වටහා ගන්න පුළුවන් මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ඔබට යමක් කරන්න පුළුවන් බව. අන්න ඒ දෙයට උදව් කරන්න තමයි අද මම සූදානම් වන්නේ. Well, what should you do first? That is, take a few seconds to go through the paper from beginning to end. පළමු ඔබ කළ යුතු දේ මතක තබා ගන්න. ඉතා ඉක්මනින් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මුල සිට අගට ප්‍රශ්න රටාව අධ්‍යයනය කරන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රය අතට ගත්ත ගමන් පළමු ප්‍රශ්නයේ සිට උත්තර ලියන්න උත්සාහ කරන්න එපා. පිළිතුරු සපයන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මේ සඳහා විනාඩියක් හෝ උපරිම විනාඩි 2කට වඩා වැඩියෙන් කාලය ගත කරන්නත් එපා. මතක තබා ගන්න. You have only 1 hour. ඔබට තියෙන්නේ පැයක් පමණයි. නමුත් ඒ ගත කරන විනාඩිය හෝ විනාඩි 2 ඔබට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් බව හොඳින් මතක තබා ගන්න. The second instruction I give you. Bear this thoroughly in mind. Dear students, read the instructions and the examples well. මීළඟට මම ඔබට දෙන වැදගත්ම උපදේශය මෙයයි. හොඳින් සෑම ප්‍රශ්නයකම ඇති instructions කියවන්න. උපදෙස් කියවන්න. ඒ වගේම නිදසුන් දී ඇති විට එම නිදසුන් කියවා බලන්න. අපේ ඇතැම් දරුවන් උපදෙස් කියවීමට විශාල මැලිකමක් දක්වනවා. ඒ නිසාම බොහෝ විට ඔවුන් අතින් mistakes වෙනවා. මෙන්න මේක වළක්ව ගන්න නම් ඔබ කළ යුත්තේ instructions උපදෙස් ඉතා හොඳින් කියවීමයි. Well then, let's start the discussion with question number 1. Test 1. The instructions below are to be displayed at each place given. Write the correct letter of the place in the cage given against each instruction. The first one is done for you. මෙම උපදේශවල ප්‍රධාන වචන ටික දිහා බලන්න. Place ස්ථාන and then instructions උපදේශ. ඔබට පේනවා දරුවනේ පින්තූර 6ක් දීලා තියෙනවා pictures. ඒ යම් යම් ස්ථානවල pictures. pictures වලට යටින් under the pictures උපදේශ මාලාවක් දීලා තියෙනවා. උපදේශ 6ක් 6 instructions උපදේශ 6ක් දීලා තියෙනවා. මෙම උපදේශ කුමන place එකේ display කළ හැකිද? ප්‍රදර්ශනය කළ හැකිද? display means to ප්‍රදර්ශනය කරනවා. එහෙමනම් ඔබට කියන්නේ අදාළ picture එකේ letter එක, that is අකුර, ඉංග්‍රීසි අකුර ගැලපෙන cage එකේ එහෙම නැත්නම් කොටුව තුල ලියන්න කියලා. අපි බලමු මොනවද මේ කියලා. Dear children, you needn't understand the whole instruction to find the answers.
මුළු උපදේශම ඔබ අවබෝධ කරගත යුතු නෑ මේවට පිළිතුරු හොයන්න. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක තියෙන 1 or 2 words වචනයක් දෙකක් අවබෝධ කරගත්තාම ඇති ඉතා ඉක්මනින් පිළිතුරු සොයා ගන්න. So number 1 is borrow 2 books at a time. They have given the answer. Books පොත් borrow ණයට ගන්න at a time එකවරකට. The answer is C. You can see a library in the among the pictures. එහෙමනම් ඒ වගේ දෙයක් අපිට ඩිස්ප්ලේ කරන්න හොඳම තැන තමයි පුස්තකාලය. Then number 3. I'm going to discuss next number 3. Keep the classroom neat and tidy. Classroom පන්ති කාමරය. You can clearly see a classroom, picture of a classroom among the pictures. That is F. Neat and tidy. පිළිවෙලට ලස්සනට තියාගන්නවා කියන එකයි. Keep the classroom neat and tidy. ඔබගේ පන්ති කාමරය පිළිවෙලට තියාගන්න. Then number 5. Do not bring pen drives into the computer room. ඔබගේ computer room එකට pen drives ගේන්න එපා. Computer. So that's the word that which helps you find the answer. Now you can see a computer with 3 children. That is B. ඔබට පේනවා computers ඉදිරියෙන් ඉන්න දරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්න computer ඔබ හිතා හොඳින් අඳුරනවා. එහෙමනම් answer එක B. B is the best place for displaying that instruction. B තමයි හොඳම තැන එම උපදේශය ප්‍රදර්ශනය කරන්න. Now let's move on to number 2. Wait in the queue for your turn. Queue is polymer. Your turn is ඔබේ වාරය. Wait රැඳී සිටින්න. ඔබේ වාරය එනතුරු රැඳී සිටින්න. Now children පුතාලට පේනවා පොලිමක් තියෙනවා. queue එකක් තියෙනවා. That is D. So the answer for this is D. Wait in the queue for your turn. ඔබේ වාරය එනතුරු පොලිමේ රැඳී සිටින්න. Next, instruction number 4. Do not smell or taste chemicals. Smell ගඳ සුවඳ දැනෙනවා. Taste රස බලනවා. Chemicals රසායන ද්‍රව්‍ය. Now children, you know where you find chemicals. You find chemicals in a lab. ඔබට chemicals එහෙම නැත්නම් රසායන ද්‍රව්‍ය දක්නට ලැබෙන්නේ lab එකක or laboratory එකක. So there is a picture of a laboratory. That is picture A. That is the very first picture given in the list. So the answer is A. The last instruction, number 6. Do not run. The area is slippery. Do not run. දුවන්න එපා. The area, ප්‍රදේශය is slippery. Slippery. ලිස්සන සුළුයි. So the answer is picture E. You can see a picture of a swimming pool. ඔබට පේනවා swimming pool එකක් තියෙන පින්තූරයක්. swimming pool එකක් අවට there is water, ජලය තියෙනවා. So it is slippery. ලිස්සන සුළුයි. So that is the best place for displaying the instruction. Do not run. The area is slippery. The answer is E. Dear students, there is another important fact that I need to mention here. දරුවනි, තවත් ඊටාම වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා මෙහිදී සඳහන් කළ යුතු. ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝ අකුරු ලියනකොට when you write the letters as the answers පිළිතුරු විදිහට අකුරු ලියනකොට don't forget this. මේක නම් අමතක කරන්න එපා. අකුරු වල නිවැරදි ස්වරූපයම භාවිතා කරන්න. අකුරු වල නිවැරදි ස්වරූපය භාවිතා කරන්න. check your letters. අකුරු check කරලා බලන්න. B අකුර D ඔබට මාරු වෙනවා. E සහ C සමහර දරුවෝ හරියට ලියන්නේ නැහැ. අකුරු දෙකම එක වගේ ලියනවා. එවැනි අවස්ථාවල ඔබට අවාසියක් විය හැකියි. එබැවින් හොඳින් බලන්න නිවැරදි අක්ෂරය නිවැරදි ආකාරයෙන් ලියලා තියෙනවද කියලා. Test 2. Fill in the blanks in the following dialogue using the words given in the box. Write the letter of the correct word in the space given. The first one is done for you.
Fill in the blanks. හිස්තැන් පුරවන්න in the following dialogue. දී ඇති දෙබසේ. Using the words given in the box. කොටුවේ දී ඇති වචන භාවිතා කර. Write the letter, once again the letter, අක්ෂරය of the correct word in the space given. පිළිතුරු වල නිවැරදි අක්ෂරය සඳහන් කරන්න. The first one is done for you. පළවෙනි උත්තරය ඔබ වෙනුවෙන් සපයා දී ඇත. The answers given in the box are holidays. නිමාඩු දවස්, early වේලාසනින්, photo ඡායාරූපය, also ඒ වගේම, beach වෙරළ, lot බොහෝ යන අර්ථය. Now let's try to find the answers. The two people engaged in this dialogue are Siva and Fatima. Is this your album? I'm sure this is you in the first photo. I'm sure this is you in the first photo. මම නම් හිතන්නේ මේ පළවෙනි ඡායාරූපයේ ඉන්නේ ඔයයි. First photo. Then Fatima. Yeah, that's in front of my grandparents' house on the beach. The answer is beach. We used to spend a few days there during school holidays. During school holidays. කොහොමද අපි මේ උත්තර දෙක හොයාගන්නේ? That is in front of my grandparents' house. ඒ මගේ සීයලාගේ ගේ ඉදිරිපිට. ගේ ඉදිරිපිට. නිවස ඉදිරිපිට නම් දුවේ පුතේ place එකක් වෙන්න බෑ. එහෙමනම් the place in the box is beach. Beach. The letter is E. And then she further says, we used to spend a few days. අපි පුරුදුව සිටියා. අපිට පුරුද්දක් තිබුණා ඒ දවස්වල දින කීපයක් spend a few days there during school holidays. During කාලය තුල school පාසල් නිවාඩු කාලය. So the answer is A, holidays. Holidays. Then Siva says, wow, I am sure you would have enjoyed. මට නම් විශ්වාසයි ඔබ ගොඩක් සතුටු වෙන්න ඇති. කොච්චරක්ද? A lot. That is F. ගොඩක්. ඔබ ගොඩක් සතුටු වෙන්න ඇති. Wow, I am sure you would have enjoyed a lot. Then Fatima replies, yeah, we always had a great time. අපිට හොඳ සතුටුදායක ප්‍රීතිමත් කාලයක් එහි තිබුණා. Every day, හැමදාම we used to get up. අපි පුරුදු වෙලා සිටියා නැගිටින්න. Get up. මොකද්ද හොඳ වචනේ? Early. වේලාසනින්. කලින්ම. And walk along the beach. අපි එහෙම නැගිටලා අවදි වෙලා beach එක දිගේම පයින් ගියා. Collecting seashells. සිප්පි කටුවේ හිඳගෙන. We used to get up early and walk along the beach collecting seashells. Now we have got only one bird left with us. Siva says, hey, I also collected seashells. I also, mamat, collected seashells. සිප්පි කටු එකතු කළා. When I was small, මම පුංචි කාලේ. Hey, I also collected seashells when I was small. මම පුංචි කාලේ. Then Fatima says, really? ඇත්තටම? We all have had same hobbies, haven't we? අපි ඔක්කොටම එකම විනෝදාංශනේ තිබිලා තියෙන්නේ. එහෙම නේද? Haven't we? Then Siva says, yes, of course. ඇත්තෙන්ම. Isn't it great? මාරු නේද ඒක? Isn't it great? Nearby neither. So now you can understand it's not really difficult to find the answers for these simple questions. සමහර අපේ දුවල පුතාලා පිළිතුර සඳහා අකුර ලියන්න කිව්වහම ඒගොල්ලෝ වචනේ ලියනවා.
Do you know what happens? දන්නවද මොකද්ද වෙන්නේ කියලා? ඔබට පිළිතුරට නිවැරදි නම් පිළිතුර මාකින් ස්කීම් එකට අනුව පුතේ ලකුණ හිමි වෙනවා. හැබැයි දුවේ පුතේ ඔබ වචන නැවත බ්ලැන්ක් එකේ ලියනකොට ස්පෙලිං මිස්ටේක් එකක් කරලා තිබුණොත් ඔබ අතින් ස්පෙලිං මිස්ටේක් එකක් සිදු වුණොත් remember this very well, you do not get your mark. ඔබට ඔබේ ලකුණ ලැබෙන්නේ නැහැ. Why do you get that risk then? එහෙනම් ඇයි ඒ අවදානම ගන්නෙ? ඔයාලට කියලා තියෙන්නේ අකුරක් ලියන්න කියලා තියෙනවා නම් පිළිතුර විදිහට අකුර ලියන්න. Write the letter, not the word. Write the letter, not the word. එhmenan මෙන්න මේ පුංචි කරුණක් ඉතා හොඳින් මතක තියාගන්න පේපර් එකට ආන්සර් කරනකොට. Test 3. The picture reading question. Study the picture and fill in the blanks in the paragraph using the words given in the box. හොඳින් පින්තූරය අධ්‍යයනය කරලා දී ඇති කොටුවේ දී ඇති වචන භාවිතා කරලා හිස්තැන් පුරවන්න. Write the letter of the correct word in the blank. නිවැරදි අක්ෂරය පමණක් ලියන්න. The first one is done for you. පළවෙනි පිළිතුර ඔබ වෙනුවෙන් සපයා ඇත. Well, this time they have given to you a picture of a threshing ground. Threshing ground. කමතක පින්තූරයක් තමයි පුතාලට මේ සැරේ ඔවුන් සපයලා තියෙන්නේ. The words are memorable. මතක නොවන busy කාර්යබහුල, meals ආහාර, woman කාන්තාව, head හිස, there යම් තැනක කියන අදහස, bullock ගවයා, season කාලය, to බොහෝ යන අදහස, carrying රැගෙන යනවා, road පාර. Well, let's read the paragraph. I recently visited a village. මම මෑතකදී ගමක් බලන්න ගියා. And this is the picture that I drew for an art competition. මේ තමයි මම drew and the චිත්‍රය art competition එකකට චිත්‍ර තරගයකට. Recollecting a scene of my visit. Recollecting කියලා කියන්නේ සිහි ගන්නවමින් මතක් කරමින් a scene දර්ශනයක් of my visit මගේ ගමනෙහි. This is a paddy field during the harvesting season. මේ දැක්වෙන්නේ කුඹුරක් කෙටියායක් harvesting season. අස්වැන්න නෙලන කාලේ. Two men and a woman are working there. Working where? කොහෙද වැඩ කරන්නේ? There. එහි. Two men are busy with winnowing paddy. Busy. මිනිසුන් දෙදෙනෙක් busy කාර්ය බහුල වෙලා ඉන්නවා with winnowing paddy. Winnowing කියලා කියන්නේ හුලං කරනවා. හුලං කරනවා. winnowing paddy. The woman කාන්තාව is helping them ඔවුන්ට උදව් කරනවා. එහෙනම් උදව් කරන කෙනෙක් වෙන්න බෑ. The woman කාන්තාව ඒක ගැලපෙනවා. The woman is helping them by collecting paddy into gunny bags. Gunny bags means goni. Gunny bags. Another woman is bringing their තවත් කාන්තාවක් is bringing their ඔවුන් අරන් එනවා ඔවුන්ගේ what අරන් එන දෙයක් රැගෙන එන දෙයක් meals කෑම in a reed box පං පෙට්ටියක දාගෙන reed box පං පෙට්ටිය ඈත අතීතයේ ගම්වල මිනිස්සු පං පෙට්ටි භාවිතා කළා කෑම ආදී දේවල් අරගෙන යන්න on her කොහෙද on her head ඇගේ හිස මත on her head පං පෙට්ටිය තියාගෙන ඉන්නේ මේ කාන්තාව හිස මත. Now you can see that very clearly in the picture. A little girl is walking ahead of her. පුංචි ගෑනු දරුවෙක් ඇයට ඉදිරියෙන් යනවා. ahead ඇයට ඉදිරියට ගමන් කරමින් ඉන්නවා. She's also J carrying අරගෙන යනවා a basket කූඩයක් which seems to be පේන විදිහට I that is too heavy. Too means ගොඩක් කියන එකයි. Too heavy means then ගොඩක් බරයි කියන එකයි. For her පේන විදිහට ඇයට ගොඩක් බර එකක් වගේ පේන්නේ. A man in a blank and then cart. මොකක්ද මෙතන ගැලපෙන්නේ පුතේ? cart
කාට් කරත්තයක්. බුලොක් කාට් G බුලොක් කාට් ගොන් කරත්තයක්. ගවයෙක් වැදි කරත්තයක්. A man in a bullock cart is passing the paddy field. කුඹුර පහු කරගෙන යනවා along the දිගේ. කුමක් දිගේද? along the road. K along the road nearby අසල ඇති. A man in a bullock cart is passing the paddy field along the road nearby. It is really a memorable scene. මොන වගේ දර්ශනයක්ද? memorable අමතක නොවන දර්ශනයක්. It is really a memorable scene. Many who came for the exhibition appreciated my drawing. Many who came for the exhibition බොහෝ මගේ ප්‍රදර්ශනයට ආපු අය appreciated අගය කළා my drawing මගේ චිත්‍රය. They appreciated his drawing. Now let's start test 4. අපි දැන් හතරවෙනි ප්‍රශ්නය start කරමු. Underline the most suitable word given within brackets to fill in each blank. Underline යටින් ඉරක් අඳින්න the most suitable වඩාත්ම ගැලපෙන word වචනය given within brackets වරහන් තුලදී ඇති to fill in each blank වඩා සුදුසු හිස්තැන සඳහා. The first one is done for you. It's a short paragraph. Look well at the words they have given within brackets. හොඳින් බලන්න වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙන වචන දිහා. Now you will find that they are all verbs. ඔබට පෙනේවි ඒ හැම වචනයක්ම ක්‍රියාපද බව. Spend and then you have, work, feed, traveling, all these are verbs. මේ හැම එකක්ම ක්‍රියාපද. එහෙමනම් මේ ඡේදයට මේ කුඩා ඡේදයට ගැලපෙන ක්‍රියාපද අපි හොයාගන්න ඕනේ. Let's quickly go through the paragraph. In a city, නගරයක they lived ජීවත් වුණා. Now you can understand the paragraph is given in the past tense. It's a story related to a past event. අතීතයට සම්බන්ධ සිද්ධියක් තමයි මේ විස්තර කරන්නේ. යන්නේ they lived a girl of about 5 අවුරුදු 5ක විතර. And she had ඇයට හිටියා only her mother. හිටියේ එයාගේ අම්මා විතරයි. They spent කාලයකදී ජීවත් වුණේ බොහොම කාලයකට ඉස්සර. එහෙමනම් ක්‍රියාපදයේ අතීත කාල ක්‍රියාපදයක් වෙන්න ඕනේ. They spent their life ඔවුන්ගේ ජීවිතය happily ඊටාම සතුටින්. Though they had ඔවුන්ට තිබුණා වුවත් many hardships බොහෝ කරදර දුෂ්කරතා. The mother who worked in a hospital. We cannot say mother works here because the story is related to a past event. මෙහිදී අපිට කියන්න බෑනේ අම්මාහි වැඩ කරනවා කියලා. මේ සිද්ධිය අතීත සිද්ධියක් නිසා අපිට කියන්න වෙන්නේ ඇයගේ මව වැඩ කළේ. The mother who worked in a hospital. ආරෝග්‍ය ශාලාවක වැඩ කළ ඇයගේ මව earned. Now you can see everywhere the writer is using the past form. ඔබට පේනවා හැමතැනම මේක ලියපු කෙනා අතීත කාලේ භාවිතා කරලා තියෙන බව. In a hospital earned only a small amount of money. පොඩි වැටුපක් තමයි යට ලැබුණේ. කුඩා මුදල් ප්‍රමාණයක් යට ලැබුණේ. Every rupee she earned. එහෙමනම් සෑම රුපියලක්ම ඇය ඉපයුව earned හම්බ කළ was carefully spent. බොහෝම පරිස්සමින් වැය කළා. Why? මොකටද? For what? කුමක් සඳහාද? To feed her child and for all the other needs. එගේ දරුවාට කන්න බොන්න දෙන්න සහ අනෙකුත් අවශ්‍යතා සඳහා. Children, there's another important thing for you to remember here. Now you can see ඔබට පේනවා starting from blank 1 up to blank 4 පළවෙනි හිස්තැනේ ඉඳලා හතරවෙනි හිස්තැන දක්වාම අපි භාවිතා කළේ මෙහිදී past tense forms අතීත කාල ක්‍රියාපද. Then why here number 5 is feed present tense. ඇයි එහෙනම් පස්වෙනි එකට අපි feed යොදන්නේ? මතක තියාගන්න. පුතේ ක්‍රියාපදයක් to වලට පස්සේ යොදනකොට
we need to write the verb in the base form. ඒ ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපයෙන් තියන්න ඕනේ. අපි එම ක්‍රියාපදය කිසිදු ආකාරයකින් වෙනසකට ලක් කරන්නේ නැහැ. We don't say to fed. We don't say to feeds. So the answer is to feed, to go, to play, to eat. එහෙමනම් මෙන්න මේ දේ හොඳින් මතක තියාගන්න. One day, while they were traveling, was traveling. The answer is my children were traveling. There are two reasons for this. කාරණා දෙකක්, හේතු දෙකක් තියෙනවා were traveling answer එක විදිහට select කරන්න. Number 1. When you use a verb after while කියන conjunction එකට පසුව අපි ක්‍රියාපදයක් භාවිතා කරනකොට පුතාලා මතක තියාගන්න අපි continuous form එකෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ. If it is present tense, am, is, are, verb ing. Now here this is related to a past event, so it is past continuous tense, was, were, verb ing. And here while they is plural, so we need to select were traveling here, not was traveling. they බහුවචන නිසා අපිට මෙතනදී සිද්ධ වෙනවා were traveling කියන ක්‍රියාපද first ස්වරූපේ භාවිතා කරන්න, not was traveling. If suppose you had here he or she, then the answer is was traveling. Well, one day while they were traveling in a bus, දවසක් ඔවුන් බස් එකක යන ගමන් the little girl bought a lottery ticket. මේ පුංචි ගෑන් ළමයා ලොතරැයියක් ගත්තා. And wished that she would win the first prize. ඉතින් ඇය ප්‍රාර්ථනා කළා අනේ මට පළවෙනි තෑග්ග ඇදෙන්න ඕනේ කියලා. Well, that's the end of this short paragraph. Now let's discuss test 5. Read the introduction given by a zookeeper to a group of children. Complete the table given below with the information of the bird. The first one is done for you. මේ කුඩා ඡේදයේ දක්නට තියෙන්නේ ඔබට කියවන්න තියෙන්නේ සූකීප කෙනෙක් සත්තු උද්‍යානයක වැඩ කරන පුද්ගලයෙකු දරුවන් කණ්ඩායමකට කරන ලද හැඳින්වීමක්. Complete the table given below with the information of the bird. එහෙමනම් මෙහි තියෙනවා bird කියන වචනය. අපිට දැනගන්න පුළුවන් කුරුල්ලෙක් ගැන, පක්ෂියෙක් ගැන තමයි එහෙනම් මේ හැඳින්වීම තියෙන්නේ. The first one is done for you. The native place of the bird, Central and Eastern South America. So that's given. එහෙමනම් අපි දැන් දන්නවා මේ සත්වයා ජීවත් වෙන ප්‍රදේශය, native place එක. That is Central and Eastern South America. Children, the easiest way to find answers for a short paragraph like this is not to read the whole paragraph and find the answers. මෙවැනි ඡේදයකින් ඉක්මනින්ම පිළිතුරු සොයාගන්න ක්‍රමය තමයි ඡේදය කියවලා පිළිතුරු සොයන්නේ නැතුව ප්‍රශ්නේ කියවලා ප්‍රශ්න වලට අදාළ කොටස් ඡේදය හොයලා බලලා ඒ තැන් වලින් පිළිතුරු සොයාගන්න එක. Now for example, color of feathers. Now you find the word feathers in the middle of the paragraph. ඔබට පේනවා feathers කියන වචනේ. එහෙනම් answer එක color of feathers is given as entirely blue or blue. මේ පිළිතුර blue එහෙම නැත්නම් entirely blue. හොඳටම නිල් පාටයි. තදින්ම නිල් පාටයි. Next, we are told to find the food this bird eats. මේ සතා ආහාරයට ගන්න දේවල්. කෑම. Sometimes you may not find the same word in the text. සමහරලාට එම වචනයෙන් පුතාලට ටෙක්ස්ට් එකේ දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට similar word එකක්, synonym එකක්, සමාන පදයක් එහි දක්නට ලැබෙවි. Now here in this paragraph you find the synonym or the similar word diet. Food and diet, they are similar words, samana pada. Then this bird eats nuts, seeds, nuts and seeds. If you write nuts, then you get a mark. Seeds, you get a mark. Or nuts and seeds, you get a mark. ඔයාලා nuts කියලා ලිව්වත්
seeds කියලා ලිව්වත් nuts and seeds කියලා ලිව්වත් මේදී ඔබට නිවැරදි පිළිතුර ලෙස ලකුණක් ලැබෙනවා. Next fact we are told to find is lifespan of this bird. මේ පක්ෂයාගේ lifespan එක කියලා කියන්නේ පුතේ ආයු අපේක්ෂිත කාලය නැත්නම් එයා ජීවත් වෙන වර්ෂ ප්‍රමාණය. So lifespan is given in years. වර්ෂ වලින් දෙන්නේ. එහෙනම් you can find easily there 30 to 50 years. 30 to 50 years. The lifespan of the hyacinth macaw is 30 to 50 years. Next fact, number 5, we are told to find is the nesting place of this bird. Nesting place. කැදලි හදන ස්ථානය. So it must be a place. It's very easy to find. The word nesting is given in the paragraph as nest. Nest. Macaws nest in hollows in trees high up from the ground. So the answer is really in hollows. In hollows. But if we have written with the answer the phrases in trees high up from the ground, the answer is accepted as correct. මේ නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ in hollows කියන එකයි. hollows කියලා කියන්නේ බෙනවල, ගස් බෙනවල. පුතාලා in trees high up from the ground කියන ටිකත් උත්තරයට add කරලා තිබුණොත් ඒත් ඔයාලට ලකුණු ලැබෙනවා. Finally, we are told to find the nesting period of this bird. Nesting period. The word period is important here, children. මේ period කියන වචනේ ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. period කියලා කියන්නේ කාල පරිච්ඡේදය. nesting period කියලා කියන්නේ එහෙනම් කැදලි හදන කාල සීමාව. So, if you go through the paragraph, you find a period that is July to December. From July to December. ජූලි මාසයේ සිට දෙසැම්බර් මාසය දක්වා. Macaws nest in hollows in trees higher from the ground from July to December. Macaws ලා කැදලි හදනවා ගොඩක් ඉහළ ගස්වල බෙනවල ජූලි මාසයේ සිට දෙසැම්බර් මාසය දක්වා. Now let's take up test 6. Test 6 is often a writing activity. Test 6 වලට ඔබට ලැබෙන්නේ ලියන ප්‍රශ්නයක්. මෙහිදී පුතාලට ලියන්න වෙනවා බොහෝ විට නෝටිස් එකක්. එහෙම නැත්නම් personal note එකක්. එහෙමත් නැත්නම් announcement එකක්. මෙවැනි දෙයක් තමයි පුතාලට 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට ලියන්න සිද්ධ වෙන්නේ. So this time they have given you once again a notice. දිගටම new syllabus එකේ පුතාලට ලියන්න සිද්ධ වුණේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට notice එකක්. The question is the welfare association of your school visits බලන්න යනවා welfare association සුබ සාධක සංගමය a children's home in the area ඔබ ප්‍රදේශයේ ළමා නිවාසයක් every year සෑම වර්ෂයකම මේක හැම වරුද්දකම සිද්ධ වෙන දෙයක්. Why? To make some donations. පරිත්‍යාග ටිකක් කරන්න. Write a notice to be put up on the school notice board. දැන්වීමක් ලියන්න පාසල් දැන්වීම් පෝරුවේ ප්‍රදර්ශනය කරන්න. Put up on the notice board. Informing all the students about it. සියලුම ළමයින්ට මේ ගැන දැනුවත් කරලා. Use about 40 to 50 words. වචන 40ක් 50ක් පමණ භාවිතා කරන්න. Include the date of visiting. බලන්න යන දවස. Items that can be donated. සහ ඔබට පරිත්‍යාග කළ හැකි දේවල් මෙහි සඳහන් කරන්න. So these are the things that you are told to include in the notice. මුලින්ම අපි marking scheme එකේ තිබුණ notice එක ගැන කතා කරමු. So it is the notice that you see on the screen. Notice. The Welfare Association of our school has organized its annual visit to Sarana Children's Home on 27th July 2023. तालට තේරෙනවා ඉතා පැහැදිලි. කවුද? The Welfare Association of our school. අපේ පාසලේ. Or you can even write your name of your school.
has organized සංවිධානය කර ඇත. Who of has organized what? මොකක්ද සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ? Its annual visit to Sarana Children's Home. මේක ලියලා තියෙන දරුවා ළමා නිවාසයේ නමත් ලියලා තිනවා. සංවිධානය කරලා තියෙනවා එහි වාර්ෂික විසිට් එක. කොහාටද? Where? To Sarana Children's Home. සරණ ළමා නිවාසයට. On 27th July 2023 මෙන්න මේ කියන දවසේ. All donations සියලුම පරිත්‍යාග including stationery items. Stationery items, ලිපි ද්‍රව්‍ය, clothes, ඇඳුම් පැළඳුම්, and dry rations, වියලි සලාක, should be handed over to the organizing committee. සංවිධායක කමිටුවට බාර දිය යුතුයි before 10th of July 2023. notice එකේ instructions වල තිබුණා පුතාලට පේනවා items that can be donated. Now the items that can be donated, and for that this child has written clothes, dry rations and stationery items. Before 10th of July මෙන්න මේ දිනේට කලින් තමයි මේවා බාර දෙන්න ඕනේ. And then the writer, Kalana, the secretary. Well, so this is the notice that you find in the marking scheme. Look at this notice. It is the same. You can write this notice this way too. ඔබට මේ notice එක මේ ආකාරනුත් ලියන්න පුළුවන්. I think that sometimes you may find this notice is easier than the one that I read. The welfare association of our school has organized සංවිධානය කරලා තියෙනවා its annual visit වාර්ෂික visit එක to a children's home this year too. මේ වසරේදීත් සංවිධානය කර ඇත. So this is easy way. Another way. Date of the visit 14th October 2023. Name of the children's home Jayampathy Children's Home වතුපිටිවල. Things to donate මොනවද ඔබට පරිත්‍යාග කළ හැක්කේ? Stationery, milk powder, clothes, etc. You are requested to hand over your donations before the 12th of October to the office or your class teachers, secretary, welfare association. And then on the left hand corner, වංගත පැත්තේ කෙළවරේ, the date on which you write the notice is written. මේ ක්‍රමයටත් ඔබට දැන්වීමක් ලියා ගන්න පුළුවන්. නැවත බලන්න, I කියවන්න, read it over and over again and learn at least one format and write the notice. Let's discuss test 7. As I told you, when I discuss question number 5, it is easier to find answers by first reading the questions and matching words and phrases in it with the text. මම ඔබට පස්වෙනි ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කරද්දී කිව්ව පරිදි ගොඩක් පහසුයි මුලින්ම ප්‍රශ්න ටික කියවලා ප්‍රශ්නවල තියෙන වචන සහ phrases වාක්‍ය ඛණ්ඩ ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන වචන සහ වාක්‍ය ඛණ්ඩ සමග මැච් කිරීමෙන් පිළිතුරු සොයා ගන්න. However, in order to get an idea of the text, you can quickly go through the text first, but do not take long for that. කොහොම වුණත් ඔබට යම් අදහසක් ලබා ගන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක මොනවා ගැනද තියෙන්නේ කියලා ඔබට පුළුවන් ඉතා ඉක්මනින් within a short time කෙටි කාලයකින් මෙම ටෙක්ස්ට් එක කියවන්න. කියවලා පොඩි අයිඩියා එකක් ඒ ගැන ගන්න in order to know what is the text about. මේ ටෙක්ස්ට් එක මොනවා ගැනද තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න. Well, I'm not going to read this text with you. Anyway, this text is about a young American lady on a visit to Italy. I think that much is enough for you to understand the questions. Question number 1. What was the young woman doing in the street? What was the young woman doing in the street? Now children, you can match the young woman in the street with the text. Now you will find that in the very first paragraph of the text, you find this information.
That's in the second sentence. She was in a street in Florence admiring some leather handbags in a shop window. So it's easy to find. The answer is number 3. Watching handbags in shops. Watching handbags in shops. Question number 2 is who was Jennifer? Who was Jennifer? Now look for this name Jennifer in the text and you will find it in the second paragraph. Here said the young woman, my mother's name is Jennifer. She says, my mother's name is Jennifer. So the answer is B, that is the young woman's mother. So how easy it is to find these answers. The young woman's mother is Jennifer. Question number 3 is the old woman was talking about her mother, teacher, sister. Now look at the text. Now you have to look for the words or the utterances of the old lady. There is an old lady in the text. Because you look exactly like the lady who taught me English when I was living in Boston in 1950, replied the old woman. Now, the answer lies in this sentence. Then, the answer is the old woman was talking about her teacher, not about sister or not about mother. So, the answer is teacher. Question number 4. The word them in line 12 refers to. The word them, owned. In line 12 refers to. නිතරම මෙන්න මේ වගේ pronoun එකක් highlight කරලා ඒ pronoun එකෙන් කියවෙන්නේ කාටද කියලා ඔයාලගෙන් අහනවා. එතකොට බොහෝ විට answer එක තියෙන්නේ එම වචනය තියෙන sentence එකට කලින් sentence එකේ. Now let's read this. Her mother told her that for about 5 years, අවුරුදු 5ක් විතර, in the 1950s, 50 ගණන් වල, she had volunteered, ඇය ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා තිබුණා, to help foreign students to learn English. Many of them, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු, foreign students, විදේශ සිසුන්ට ඇය උදව් කළා, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු. So them refers to foreign students. It's easy to find the answer. So the answer is B, and that is foreign students. Question number 5. Which sentence is correct according to the story? 3 sentences have been given and you are asked which one is correct according to the details given in the text. Well, look at line 6. Line 6. Let's read line 6. Because you look exactly like the lady who taught me English when I was living in Boston in 1950. Now, the answer here is the young woman's mother had taught English to the old woman in Boston. So there is some relation with this idea with this sentence. Because you look exactly like the lady who taught me, then teacher, English when I was living in Boston in 1950. Well, children, so the answer is B, and that is the young woman's mother had taught English to the old woman in Boston. එක්තරා ඇමරිකානු තරණියක් ඉතාලියේ සංචාරයක යෙදෙනවා. ඇය වීදියක සංචාරය කරන අවස්ථාවක වයසක කාන්තාවක් ඔබගේ පවුලේ ජෙනිෆර් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා අහනවා. තරුණියගේ මවගේ නම ජෙනිෆර්. ඇය පුදුමයට පත් වෙනවා. එවිට ඇය පවසනවා ඔබ හරියටම මට බොස්ටන් වලදී ඉංග්‍රීසි උගන්වපු ජෙනිෆර් මහත්මිය වගේමයි කියලා. නමුත් ඇමරිකන් තරුණිය තම මව ඉංග්‍රීසි ටීචර් කෙනෙක් විදිහට හිටපු බවක් දන්නේ නැහැ. මෙම සිදුවීමෙන් අනතුරුව ඇය තම මවට දුරකථනයෙන් මේ පිළිබඳව විමසනවා. ජෙනිෆර් මහත්මිය තම දියණියට පවසනවා 1950 ගණන් වලදී විදේශ සිසුන්ට ඇය ඉංග්‍රීසි උගන්වපු බව. මේ නම් අමුතුම ආකාරයේ හමුවීමක්.
It's a beautiful story. Question number 8. That is the last question. It is on paragraph writing. You are given 2 topics and told to write a paragraph on one of them using around 50 to 60 words. ඔබට සරල මාතෘකා දෙකක් දෙනවා. එම මාතෘකා දෙකෙන් එකක් තෝරගෙන ඡේදයක් ලියන්න කියනවා. මෙහිදී මතක තබා ගන්න ඡේද වෙන් කරන්නේ නැහැ. This is not an essay. තනි ඡේදයක් ඔබ ලියවිය යුතුයි. ඒ වගේම මෙහිදී පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න අවශ්‍යයි. වැරදි අඩුවෙන් එම ඡේද ලියන්න. සරල වාක්‍ය ලිවීමෙන් ඔබට වැරදි වන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. You can minimize your mistakes by using simple sentences. I am going to read the paragraph the marking scheme carries for you. The topic is how we should look after the elderly people. අපි කොහොමද වැඩිහිටියන් බලාගන්නේ? Elderly people. Look after. The elderly people are the treasure of a country. වැඩිහිටියෝ තමයි රටක සම්පත. Therefore, we should look after them with much care. ඉතින් එම නිසා අපි ඔවුන් හොඳින් බලාගත යුතුයි. When they grow old, they become weak. වයසට යනකොට ඔවුන් දුර්වල වෙනවා. It's then we should treat them by giving food and medicine. එතකොට තමයි ඇත්තටම අපි ඔවුන්ට බෙහෙත් ආහාර දීලා රැක බලා ගන්න ඕනි. Also, we can be good listeners and companions to keep them happy and content. ඒ වගේම අපි ඔවුන්ට හොඳින් සවන් දෙන්න ඕනේ. ඔවුන් සමග නිතර ගැවසෙන්න ඕනේ. ඔවුන් එසේ කිරීමෙන් අපි ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ මිතුරන් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. They should not be isolated in their old age. ඔවුන්ගේ වයස කාලයේදී වැඩිහිටි වියේදී අපි ඔවුන්ව හුදකලා නොකළ යුතුයි. Now see how simple the sentences are. The child, whoever has written this paragraph, has written using very simple English. Let's read another paragraph, a model paragraph for the next topic. A TV program I watched. Remember, you have to study the topic well. What is that for? මොකටද? ඔබ හොඳට මාතෘකාව අධ්‍යයනය කරලා බලන්න ඕනේ. මාතෘකාව තියෙන්නේ කුමන කාලයෙන් ලියන්නද කියලා. Now, if you look at this is in the past tense. A TV program I watched. මා නරඹපු TV program එකක්. So, I'm using the past tense to write this paragraph. I watched අටපට්ටම last Wednesday on ITN. I watched. So, I'm using the past tense here. මම නරඹු අටපට්ටම last Wednesday on ITN. It was an interesting program. ඒක බොහොම රසවත් වැඩසටහනක් විය. It was an interesting program. I watched it with my parents. මම එය නරඹුවේ මගේ දෙමව්පියොත් එක්ක. I watched. The program was presented by Mr. Hasanta. මෙම වැඩසටහන ඉදිරිපත් කළේ was presented by Mr. Hasanta. He presented it in an attractive way. He presented it in an attractive way. හරිම ආකර්ෂණීය ආකාරයට ඔය presented ඉදිරිපත් කළා. I could learn about Venice from this program. මට පුළුවන් වුණා I could past tense. I could learn about Venice from this program. මේ වැඩසටහනින් මට පුළුවන් වුණා වැනීසිය ගැන ඉගෙන ගන්න. He showed or පෙන්වුවා the most beautiful places in Venice. වැනීසියේ තියෙන ලස්සනම ස්ථාන ඔහු මට පෙන්වුවා. It was a useful program. ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වැඩසටහනක් විය. I like to watch අටපට්ටම again. මම නැවතත් මේ වැඩසටහන බලන්න කැමතියි. We needn't waste our words. You are told to use only 50 to 60 words and write the paragraph. So children, now we have come to the end of our discussion. I hope that you understand it is very, very easy to score marks from the paper 1. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ හරිම ලේසි. ඉතා පහසුවෙන් ඔබට ලකුණු 30කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ හොඳට ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවන්න ඕනේ. ඔබ වේගවත් වෙන්න ඕනේ.
you have been given only 1 hour. ඔබට දීලා තියෙන්නේ පැයක් පමණයි. මේ කෙටි කාලය තුල මේ සියල්ල ඔබ කරගත යුතුයි. එමුනම් දරුවනේ, I hope to meet you once again with the similar discussion on paper 2. Till then, goodbye.